So to begin, I'd like to introduce Aletia Fernandez de la Reguera. She is, her work focuses on the study of gender-based subjectivities, bureaucracy, and violence at Mexico's southern border. She lectures in the graduate seminar, Qualitative Methodology for Social Research and Gender, Migration, and Globalization. And directs a number of programs and seminars in Mexico. She has a BS in International Relations and a master's in European Studies, and she obtained her PhD from Tecnológico de Monterrey with honors, looking at autonomy processes for decision-making of Mexican migrant workers. And Aletia today will be talking about, let me just pull up her title so I get it correct for you all. She will be presenting on let's see, I can't believe I can't pull it up. Too many windows open. Her title today, we are not organizing it by title. So she'll be telling you and sharing her current title when she begins to speak. And then following her, we'll have Lisa Mayorotto, who is an associate professor at Boise State. She is an anthropologist with a specialization in environmental anthropology, and she also has a master's degree in international development. She teaches in the Global Studies and Environmental Studies program there at the School for Public Service. Her research centers on environmental justice, human rights, and global migration. And she's interested in sustainable agriculture and conservation and the border as it relates to environmental justice. Our final speaker is Vivek Garcia Deister. She is the co-leader of the SNTS laboratory in the Faculty of Sciences at UNAM. And her research focuses on the history of race science, the epistemologies of biomedical and forensic genetics in Mexico, and the philosophy of science in practice. She uses ethnographic methods and critical anthropology of science to study the impact of biomedical and forensic genetics on issues of health, racism, and justice. She is a titular or a tenured professor at the Facultad de Ciencias of UNAM, and she is okay, sorry. So anyway, thank you so much for these wonderful speakers today. I'm really excited to have them present. So they'll each present for 20 minutes, and then we will move on to the question and answer. So if a question comes up during their speech, feel free to put it in the question and answer, and we'll return to it at the end to have a cross discussion about infrastructures and borders. So Aletia, I'm going to turn it over to you to begin with. Do you have slides that you'd like to share? Yes, thank you so much, Lindsay. I will give my presentation in Spanish, but I want to thank you, Lindsay Smith, Rodrigo Panini, and Maria Torres for the invitation. It is for me a great pleasure to be with you today, sharing part of my research. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Ok, me parece que ahorita pueden ver la presentación. ¿Correcto? Ok, ¿sí se ve bien? Se ve bien, sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues agradezco mucho la invitación a participar en este panel, donde sé que el objetivo también de las charlas es hablar acerca de las metodologías de investigación para estudiar contextos fronterizos y contextos fronterizos que cada vez se vuelven contextos de violencia y de riesgo, no solamente, por supuesto, para las personas migrantes, sino para las personas que hacemos investigación. Y bueno, voy a presentar parte del proyecto. Yo he estado en los últimos 4 años trabajando una etnografía
en la estación migratoria siglo XXI. Este es un centro de detención que en realidad se llaman estaciones migratorias, pero son cárceles de migrantes, son centros de detención en el sur de México, en la frontera con Guatemala. Y algunos de los temas que voy a abordar, pues primero hablar acerca del contexto actual de militarización para el control fronterizo en México. Si bien desde hace ya más de 20 años que el ejército mexicano ha tenido funciones importantes en materia de control fronterizo, pues es a partir del año 2019 que la Guardia Nacional ya tiene la facultad para generar revisiones migratorias a lo largo de todo el país, y esto ha cambiado de manera importante los riesgos y los contextos de vulnerabilidad de las personas migrantes, especialmente en detención migratoria. Después enfatizaré un poco acerca de qué significa hablar hoy en día de política migratoria en México. Necesariamente estamos hablando de detención migratoria y de detención arbitraria, contrario a pues, todos los estándares de derecho internacional. Y en la segunda parte de mi presentación, pues sí, hablaré de la importancia de poder hacer etnografía en estos contextos, la importancia de trabajar etnografías institucionales. Yo trabajo, mi enfoque es más bien con los burócratas de la migración y entender cómo las subjetividades de los burócratas afectan la política migratoria. Y ya, bueno, finalmente uno de los hallazgos que me dio la etnografía. Hay muchas cosas que podríamos discutir, pero tengo 20 minutos, soy consciente de las limitaciones del tiempo. Entonces, bueno, esos serían los temas con los que voy a abordar el día de hoy mi presentación. Me gustaría empezar por esto que ya estaba yo comentando. Estamos actualmente en un contexto donde la Guardia Nacional está a cargo de los controles fronterizos, y esto ha generado pues importantes violaciones a los derechos humanos. Si ya las personas migrantes estaban en un riesgo constante en el momento de pisar suelo mexicano, de enfrentarse con las extorsiones por parte de los agentes de migración, los abusos de la autoridad y por supuesto también el crimen organizado, pues hoy en día que los primeros respondientes, los first respondents, ¿no? Los primeros respondientes sean militares que están a cargo de ese primer contacto con la persona migrante, que además viene ya de un proceso de mucha precariedad y violencias en el tránsito, pues tiene implicaciones muy serias. Hemos estado detectando casos de mujeres que han sido abusadas sexualmente por la Guardia Nacional en estaciones, ya que están en estación migratoria las detectamos, pero que de ninguna manera existen, ¿no?, los mecanismos que en la ley mexicana, en la ley de migración, se proveen para poder identificar a víctimas del delito, y lo que está sucediendo es que son víctimas del delito por parte de la Guardia Nacional. El control fronterizo empieza a ser no solamente en los puntos de frontera, el control militar, perdón, sino ya es a lo largo de todo el país. Hoy en día en México la Guardia Nacional tiene la facultad de hacer controles migratorios a lo largo de todo el territorio, y esto ha generado o ha fortalecido lo que llamamos la frontera vertical y los diferentes controles migratorios que existen a lo largo de las rutas tradicionales. Y hoy en día, pues uno de las formas más riesgosas de enfrentarse con la autoridad y acabar en una detención es cuando viajas en transporte público. Hoy en México sabemos que cerca del 40% casi de las detenciones migratorias suceden en rutas de transporte público, y que son los retenes de la Guardia Nacional quienes están llevando a cabo las revisiones. Insisto, ¿no? Esto tiene serias repercusiones, especialmente para las mujeres jóvenes, para las personas de la tercera edad, para los niños, niñas y adolescentes acompañados o no acompañados. La gravedad no solamente es pensar que es una autoridad que está entrenada para identificar al enemigo y no para proteger, ¿no? Es decir, esto fortalece mucho de lo que voy a hablar más adelante de este discurso global de las personas migrantes como personas amenazantes, sino también que no existen mecanismos para regular cómo está actuando hoy la Guardia Nacional. De tal manera que el último informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos indica que la Guardia Nacional no tiene hoy en día criterios de información para poder reportar cómo están haciendo las revisiones migratorias, en qué condiciones,
ni siguiendo qué estándares, ¿no? Entonces, esto es uno de los grandes problemas a los que nos estamos enfrentando y esto fortalece el hecho de que los militares estén a cargo de la política migratoria junto con el Instituto Nacional de Migración, pues fortalece el paradigma de la detención migratoria. México es un país donde ingresar de manera irregular es una falta administrativa, no es un delito, pero el tratamiento de la política migratoria y las pocas opciones que hay para regularizar estancias migratorias, porque prácticamente la única ruta para poder regularizar una estancia en México es la condición de refugiado o el asilo, hace que la gran mayoría de las personas que ingresan a territorio mexicano sin documentos y que tienen cualquier tipo de interacción con la Guardia Nacional o con agentes del Instituto Nacional de Migración acaben siendo detenidas. De tal manera que hoy México es uno de los países en toda la región latinoamericana que tiene los sistemas de detención migratoria más fuertes en la región, donde estamos justamente adoptando y reproduciendo muchas de las violaciones a los derechos humanos que las personas mexicanas migrantes han vivido en los centros de detención en Estados Unidos y están funcionando de manera muy similar. Por supuesto que hay toda una intervención por parte del gobierno de Estados Unidos que ha ido generando un entrenamiento y acceso a la tecnología para detectar personas en zonas fronterizas. Y hoy en México lo que están viendo ustedes aquí es el mapa de estaciones migratorias y estaciones temporales. El año pasado, 2021, fue el año donde se rompió récord con casi 310,000 personas que fueron detenidas en México, de las cuales 84,122 eran mujeres. México tiene una reforma muy importante a la ley de inmigración en diciembre del 2020 que impide en cualquier circunstancia detener a niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, tenemos testimonios, ¿no?, de personas que están dentro de las estaciones migratorias, difícil de monitorear porque cada vez es más difícil poder tener un ingreso a estaciones migratorias, pero sabemos que en México todavía los niños, las niñas y los adolescentes siguen siendo llevados a las estaciones migratorias. La mayor parte de las personas detenidas provienen de Centroamérica y a lo que le está apostando el gobierno mexicano es a crear más centros de detención. Con las caravanas migrantes del 2018 y 2019, la estrategia fue generar estaciones migratorias temporales, es decir, en espacios que no están hechos para ser centros de detención, como pueden ser gimnasios o espacios, oficinas de gobierno amplias, que no están hechas con una infraestructura para poder detener, alojar a las personas migrantes y en realidad lo que estamos cada vez es teniendo más centros de detención a lo largo de todo el país. Ahora explicaré más adelante la estación migratoria donde yo hice mi trabajo, cuáles son las condiciones y las características, pero antes quisiera hablar de que México no solamente tiene uno de las infraestructuras más grandes de detención en toda la región de América Latina, sino que también México está incumpliendo con todos los criterios o los lineamientos que en materia de derecho internacional existe para la detención migratoria. El año pasado, el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares de las Naciones Unidas publica la Observación General número 5, donde establecen qué es una detención arbitraria y que la detención migratoria tendría que ser una medida no deseable, una medida excepcional, de último recurso. Sin embargo, en México, como lo dije, es prácticamente la ruta de entrada a territorio mexicano es, ¿no?, ser detenido en una de las estaciones migratorias. Las más grandes están en Veracruz, en Acayucan, en Tapachula, Chiapas, la siglo XXI, donde yo hice mi estudio, que tiene capacidad para cerca de 920 personas, y también la estación migratoria de la Ciudad de México. Y en Chiapas acaban de abrir otras estaciones con mucha capacidad que son en la ciudad de Tuxtla, de tal manera que hoy en México la detención es obligatoria, es automática, es sistemática y generalizada. Esto solamente para poner nada más un tema muy importante en la discusión, es que en ingresar de manera indocumentada a México, como lo dije, es un delito, no es un delito, perdón, es una falta administrativa, por lo que la detención tendría que regirse de acuerdo a lo que la Constitución política de México
y establece cuándo son detenciones administrativas. Y de acuerdo a la Constitución, la detención administrativa no puede ser mayor a 36 horas. Sin embargo, hay una gran contradicción con la ley de migración y el artículo 111, que establece que la detención es regularmente de 15 días hábiles, que en ciertas circunstancias pueden ser 60 días hábiles, pero ojo, muy importante, cuando una persona detenida presenta un recurso administrativo o un amparo, ¿no? un recurso judicial para evitar ser deportado, en ese momento se suspenden los plazos de detención. De tal manera que he documentado casos de personas que han estado hasta 10 meses en una estación migratoria. Y esto es muy grave. Hoy que estamos hablando de infraestructuras migratorias o de detención, es muy grave porque al mismo tiempo que yo hice la investigación en Tapachula, en una estación migratoria, también hice una investigación, hice un trabajo de campo de 10 semanas en un reclusorio femenil, en una cárcel en la Ciudad de México, y pude comparar las condiciones de alojamiento y los reglamentos y cómo funcionan las burocracias de una cárcel propiamente donde existe un sistema regulado desde el sistema penal y lo que es una cárcel en un sistema de faltas administrativas que acaban siendo condiciones mucho más violatorias a los derechos humanos porque no son espacios que fueron creados para detenciones prolongadas. Ahora, ya para ir avanzando en el proyecto de investigación, en este contexto que les acabo de plantear, prioricé poder hacer una investigación que me permitiera estar en una estancia de largo alcance en la medida de lo posible, porque por supuesto no vivo en la ciudad de Tapachula, estuve haciendo visitas cada mes y medio, 2 meses, con un permiso especial, que es un permiso que no es muy fácil de obtener, con el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, una organización de la sociedad civil que tiene posibilidad de monitorear las estaciones migratorias. Con ellos pude entrar y comenzar a hacer pues la investigación que en realidad yo estaba al principio mi objetivo era conocer cómo las subjetividades de los funcionarios públicos, es decir, los propios prejuicios, la propia historia de vida, la propia trayectoria laboral de las personas burócratas de calle, los burócratas locales que trabajan en esta estación migratoria, cómo afectaban el trato hacia las personas migrantes y con ello la implementación de la política migratoria. Para eso era importante estar, observar los procesos de las burocracias locales implican no solamente las entrevistas que se logren obtener, de preferencia no con las personas que son activas, no con los burócratas que están activos en su puesto porque cuidan mucho lo que te dicen. Prioricé entrevistar a personas que ya habían dejado el Instituto Nacional de Migración, que habían renunciado, y sobre todo la observación que se puede hacer en lo cotidiano. De tal manera que me enfoqué mucho, me inspiré en el trabajo que se ha hecho mucho en la India, ¿no? Por ejemplo, también el trabajo de Aullero en Argentina, donde hablan de qué implica hacer etnografía del Estado y estudiar a las burocracias locales para entender cuáles son esas relaciones y esas prácticas cotidianas donde interactúan las personas, los ciudadanos, en este caso las personas migrantes con el Estado, y entender también cómo se construye el discurso del Estado en la cultura pública. Por otro lado, también me pude inspirar o pude a estudiar y aprender mucho de estudios que ya se han hecho, sobre todo en Italia, en España, en Grecia, de cómo funcionan hoy en día los campos de refugiados en estos lugares que son espacios hacinados, son espacios aislados, son espacios desprotegidos, y encontré muchas similitudes entre lo que observo en la estación migratoria en Chiapas, en México, y lo que está sucediendo, ¿no? En estos lugares que quedan sobrepoblados, insalubres y sobre todo aislados de cualquier forma de protección, tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de los periodistas. Y lo que se replica es este discurso público, este discurso globalizado, muy potente de las personas migrantes como amenazas a la seguridad, a la economía y a la salud. Esto se ha fortalecido mucho también con el COVID, ¿no? Las personas migrantes como personas que son peligrosas y además como si fueran personas enfermas. Yo lo que pude atestiguar es que las personas se enferman dentro de las estaciones migratorias, las personas migrantes no vienen enfermas. Pero empieza a haber hay todo ese discurso global, ¿no? De las personas como amenaza empiezo a identificar a partir de esa
de la etnografía, de esa observación constante, ¿no? Prácticas de deshumanización asociadas a falta de salubridad en estos espacios, a la falta de servicios médicos, a comida echada a perder, ¿no? A cómo funcionan estos espacios desde la lógica de la precariedad y la insalubridad. Y empiezo a entrarle a la sociología de las emociones para entender si el asco tiene una función dentro de estos espacios, porque lo primero que nos decían las personas migrantes en detención era, así como nos pedían ayuda para poder seguir con su trámite de asilo, te pedían, por favor, necesito un desodorante, necesito una pasta de dientes. Y entonces ahí empecé a estudiar desde la perspectiva de la biopolítica, pues que estas condiciones de insalubridad no eran casualidad, ¿no? O sea, claramente son espacios que funcionan divididos entre dos, ¿no? Por un lado, las oficinas donde están los burócratas están limpias, están con aire acondicionado, pero los espacios donde habitan las personas migrantes realmente son muy insalubres. Y entonces, pues la pregunta ahora era cómo la experiencia del asco en los procesos de detención afecta tanto a las personas migrantes y qué función tiene el asco para los agentes del Instituto Nacional de Migración. Y yo sé que se me está acabando el tiempo, así que intentaré ser muy sintética y presentarlo más tal vez en la parte de las preguntas y respuestas, pero el hallazgo más importante de esta investigación fue que existen condiciones de insalubridad porque el asco en realidad es una emoción social y cultural, por supuesto, que funciona como una emoción de autoprotección, de sobrevivencia, donde se condena al otro, se condena a un objeto, se condena a un sujeto porque se le considera contaminante, y en ese sentido tiene una función importante porque produce la creencia, ¿no? En este caso desde la agente de migración, en que la insalubridad o las condiciones en las que están las personas migrantes, pues se va generando una distancia social por considerarlos seres insalubres, seres contaminantes. Estas son unas imágenes, muy pocas de las imágenes que he podido tomar dentro de un centro de una estación migratoria porque está prohibido entrar con las cámaras. Estos son los baños, este es un excusado del lado derecho, es un baño que está cancelado. La justificación es porque los extranjeros no saben usar los baños y entonces están sellados. Este es el baño de mujeres. Lo que está del lado izquierdo es una regadera. Y así como en los testimonios fui encontrando que nos pedían, ¿no? Decían, es que estamos durmiendo en colchonetas podridas, es que hay plagas, hay animales, hay ratas, pues también fuimos entendiendo cómo había en realidad esta diferenciación del otro a partir del asco es algo que los burócratas van aprendiendo, ¿no? Es una perspectiva de su trabajo cotidiano, y que, bueno, proviene también de estos constructos culturales del asco, ¿no? Insisto, como algo contaminante y algo que es repugnante. Y el Estado en este sentido, pues es un transmisor central de los mensajes de quiénes son los sujetos contaminantes. Ya lo acababa yo de decir, hay un discurso global de los migrantes como enfermos, como peligrosos. Entonces hay un discurso global del Estado y hay una práctica también del Estado de tratarlos como sujetos contaminantes. Así que mis conclusiones, ¿no? Dentro de lo que pude observar en las estaciones migratorias, no solamente en Tapachula, sino también he visitado muchas otras, es que el asco funciona como una forma de castigo. Las personas migrantes lo que te piden, ¿no? O lo que te dicen es, yo quisiera un espejo para verme, yo quisiera un rastrillo, yo quisiera un peine, yo quisiera un desodorante. Entonces, ellos mismos sufren mucho por las condiciones de hacinamiento, tiene afectaciones a la salud mental y por supuesto es un mecanismo de distancia social y de deshumanización del otro que va a reforzar las dicotomías, ¿no? El maltrato, la violencia institucional, el racismo institucional dentro de estos espacios. Y creo que con esto terminaría porque sé que ya tengo el tiempo encima. Espero poder continuar con la conversación un poco en la sesión de preguntas y respuestas. Simplemente destacaría que el valor de una aproximación etnográfica es que te permite justamente explorar e ir entendiendo, ¿no? Otros elementos que no estaban presentes al principio de la investigación. Todo esto del asco comenzó porque desde el primer día que ingresé a la estación migratoria, lo primero que encontré fue una cubeta llena de orines. Y ahí es que entendí, ¿no? No es que no haya baños, es que los obligan a orinar en esta cubeta. Y junto con eso, muchos de los elementos que les acabo de compartir. Y bueno, yo diría que no dejemos
de hacer investigación, de monitorear las cárceles migratorias y de también hacer la comparación. Mucho de lo que yo identifiqué aquí también son las prácticas que se han visto en Estados Unidos. He entrevistado personas migrantes que han estado detenidas tanto en México como en Estados Unidos y se replican estas prácticas en LASCO. Y con eso yo cerraría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aletia. Thank you so much, Aletia. We are now going to turn to Lisa Mayorato. Her talk is entitled A Disciplined Space, Conservation, Homeland Security, and Human Rights on the US-Mexico Border. Lisa. Hi, thank you so much, Alethea, for that talk. That was both moving and startling and informative. So I really appreciate the research that you're doing. I just want to thank everyone for the opportunity to be here with you this afternoon. I'm coming to you from, sorry, was I muted, or can you all hear me? Okay. We can hear you. Okay, I got a strange message from Zoom. So I'm coming to you from Boise, Idaho, and I'm in the School of Public Service at Boise State University. It's exciting to be back at Arizona. I actually did a postdoc at Arizona State a few years back. So thank you for the invitation. So I'm going to be taking us to a different border for this talk, and a somewhat different topic, but certainly I see lots of relationships with Alethea's talk. And so my understanding of the focus was to really think about infrastructures that proliferate on borders. And so my research, this project really looks at conservation infrastructure and how conservation infrastructure has joined together with militarization and security efforts to synergistically work together to control the borderlands region, and how they work together in the United States on the southern border to really act together as an act of state making. And I've termed this process of state making the creation of a disciplined space. And so I'm going to go through all of that and talk about what I mean about a disciplined space. And I'll do that by focusing on a case study of a wildlife refuge where I conducted ethnographic research. And then if I have time, I want to talk just with a couple of implications of the creation of this disciplined space, what this might mean for both conservation and for human rights on the US-Mexico border. So to start, I'd like to show maps. So this is a map of the US-Mexico border. Obviously for this crowd, this is a map that everyone is familiar with. But I just wanted to start here and show the border as a political structure. So this is one way that we can look at the border between the United States and Mexico. But there are other ways that we can look at the border, and other ways that we can look at the ways in which land and landscapes are contained. And so this image might be less familiar to people. And this is an image of all of the protected areas in the United States. So that could be examples of like the United States Forest Service, US Fish and Wildlife, the Bureau of Land Management, any type of federal or state agency that has control over protected land. And what's interesting about this map is that you see that protected areas are concentrated in the western part of the United States. And so we're going to dig down one step further. And so I've got two images here. The one on the left is a map of the protected areas in the United States Southwest. In the case study that I'm going to be talking about in a minute, if you see the red square, that's the area where I did the bulk of my ethnographic research.
But I think that this first map is really interesting because it shows how much of the Southwest is protected. And a lot of times when we talk about migration corridors and the landscapes that people travel through when they're crossing from Mexico into the United States, that much of that land is federally or state environmentally protected areas. And I have the other map here on the right that shows that obviously because the border is an imagined line, that in reality on the ground, there are so many transborder conservation efforts. And I like to talk about transborder conservation. I don't have time to do that in today's talk, but I just wanted to recognize and give a space for that. And there's certainly incredible conservation efforts happening in northern Mexico as well. And so I don't want to give the impression that I am ignoring that or excluding that. But for the purpose of my ethnographic work, I worked in the United States on the northern side of the border. So this is a map of the wildlife refuge where I conducted ethnographic research. The name of the wildlife refuge is Cabeza Prieta National Wildlife Refuge. And I spent several years, like Alicia mentioned, I didn't live there because this was a wildlife refuge, but I would go for several days at a time and observe the wildlife refuge staff and working and observing Border Patrol in this area. And so it was during this time that I had this opportunity to really observe the ways that environmental conservation and the militarization of the border were co-evolving together. And I'll go through and give a couple of examples of how they co-evolved together. But in kind of an interesting way of thinking about the infrastructure of these different apparatus of the state is that both the environmental conservation and the militarization and the buildup of homeland security, they all operate with the same objective of trying to take control over a certain space. And interestingly, they both are responding to some type of perceived threat. So for wilderness conservation or wildlife protection, the threat would be incursions on wilderness or perhaps threats to endangered species. And so conservation has risen to address that threat. And for the militarization and later the buildup of homeland security, they're responding to a different type of perceived threat. And I like to use the term from Leo Chavez, the Latino threat, to capture that sort of sense of fear of who is coming across the border. So this is an old map. This is the original map of Cabeza Prieta National Wildlife Refuge. And one thing that makes this refuge unique is that it actually was carved out of a military preserve. So it was originally used as an Air Force training grounds. And if you walk around, you can find sort of materials left over from the days when there was military training there. And it's interesting because you can see that the wildlife refuge was a smaller part of this bombing and gunnery range. But if you look across the American West and look at those protected areas that we saw that are all across the United States, the western part of the United States, there's been an interesting relationship between the military and conservation groups. And it's been a rather productive relationship. So often it seems kind of counterintuitive that that a military site could be a site of conservation, but in many ways it is because that land is sort of set aside and preserved. And a lot of the branches of the U.S. military have had partnerships with conservation agencies, especially in terms of protection of endangered species.
So that was sort of the original militarization of this area. But obviously there were significant changes in the 1990s and the 2000s where the traditional military uses of that land, they no longer use it for bombing. They do training out there, but it's not like physical bombing anymore. But we've seen this new branch of homeland security come into this space. And so I try to differentiate between militarization as like the traditional branches of the US military, whereas like the buildup of border security is thinking more about Border Patrol and then later the Department of Homeland Security. This is a table that I think is useful because it kind of shows some the timeline of the bringing of this land under control by both the conservation and militarization and security. And so in the first column, we just have the key dates of when Cabeza Prieta became a wildlife refuge, and when it became wilderness. So wilderness designation comes with specific rules about leaving no trace and not driving motorized vehicles. There's actual like legal code around activities that can happen in a wilderness area. And then in 1990, there was the Arizona Desert Wilderness Act, where a huge section of Arizona along the US-Mexico border became wilderness area. And so the timing of that, I think, is really interesting when you contrast it next to the timeline of militarization. And so as I spoke about earlier, the first wave of militarization of this area was through the United States Armed Forces. But as I'm sure this audience is well aware of changes in immigration policy, but I'll just highlight a couple of important ones. So in the 1990s, we had a shift in the method that Border Patrol was using. And there was the creation of a policy called Prevention Through Deterrence in 1994. And what that policy did essentially was shut down immigration through urban pathways and kind of forced people to cross the border in more desolate and harsh environments. And so Cabeza Prieta was really at the center of that prevention through deterrence policy. So a lot of immigrants started crossing through the desert in that place. And so that was where we had this consolation of becoming a wilderness area, and then really like right after that, becoming a corridor for human migration. There were and are significant human rights concerns with the prevention through deterrence policy. It has resulted in the death of thousands of migrants who are now crossing through these dangerous desert areas and often die of dehydration because of the harsh physical conditions. And then looking at this table again, we had the growth of the Department of Homeland Security throughout the 2000s. And I had a couple of statistics there just on the significant and steep increase in the number of Border Patrol agents who were working in this area, and how that just exponentially increased after 2001. And then I'll talk a little bit in a couple of minutes about this law in 2005, which is called the Real ID Act. So let me switch to the next slide. Let's see. Okay, I'll go back to that. The Real ID Act was a law that was passed that basically
exempted Homeland Security and Border Patrol from having to follow environmental regulation. So whatever environmental rules were in place, the Department of Homeland Security does not have to follow the rules of environmental protection. And hopefully I will have time to talk about the significance of that in a minute. I wanted to take just a couple of minutes to talk about this idea of a disciplined space, because I am hoping that in the discussion we can take some time to think about maybe how this cuts across all of the different talks. But in my efforts to try to make sense of how conservation and militarization and security co-evolved along the southern border of the United States, I was really drawn into Foucault's work on discipline and power. And he actually had developed a concept of a disciplined space that he delivered in a lecture series. And I'll give a quote of his: "Discipline functions to the extent that it isolates a space. Discipline concentrates, focuses, and encloses. The first action of discipline is, in fact, to circumscribe a space in which power and mechanisms of its power will function fully and without limit." And I think that it is a concept that maybe sits uncomfortably for people to think about conservation and militarization as both being a part of the creation of that disciplined space. But at the same time, I also don't think it is coincidental or happenstance that that these conservation efforts and border security co-evolved in the same place at the same time. So I wanted to just give two examples of what it means. What are some implications of this disciplined space in the United States along the border? And so I mentioned the Real ID Act, and this is the law that was passed that basically gives Homeland Security and Border Patrol freedom from having to follow environmental regulation. And so how this is significant in this space is that, so if we have so many wilderness protected areas along the border, that's supposed to mean environmental protection, right? So you're not supposed to have motorized vehicles. You shouldn't be able to build walls and fences and all of the infrastructure that is connected to border security. But they don't have to follow those rules. They're exempt from those rules. So, for example, the building of walls and fences, they don't have to follow traditional environmental protection. Border Patrol vehicles are allowed to drive off-road. They built surveillance towers, and the actual construction of those surveillance towers and the human effort of running those surveillance stations don't have to follow environmental regulations. And this picture that I have is an example of how Border Patrol does monitoring. And so it's a very crude process of actually like dragging a tire behind a truck to smooth out the dirt so that they can see tire tracks or footprints of border crossers and use that to apprehend individuals. And so it's an incredibly environmentally destructive process that's not bound to the other rules of environmental protection. And then the last example I'll give is looking at the human rights challenges of these two different controls over the landscape. So Cabeza Preta made it into the sort of international spotlight because they had and have a policy of not allowing water for border crossers within the boundaries of the refuge. And there's an irony in this because as a wildlife refuge, they actually bring in water through trucks with the use of trucks and helicopters to aid animals, so endangered species. So they bring water and put water in
water stations for animals, but they've had a policy that that human rights groups like Humane Borders and No More Deaths, human rights groups that come and bring water to border crossers whose lives are in danger of dehydration as they're crossing through the desert. They're not allowed to bring water into the wildlife refuge because it's a wilderness protected area. So there's just so many levels of complication of supplying wildlife water, but not humans. And this remains a challenge. And so I know I've gone over time. I'm going to just show my last slide, which maybe can be, again, a talking point at the end of the session. This is an image that is produced by the ACLU, and it talks about the 100-mile border zone, and it kind of brings me back to thinking about conservation along the border. So I've done most of my research on the US-Mexico border in Arizona, but the rules that Homeland Security has that exempt them from following environmental regulation actually by law extend 100 miles around every border of the United States. And so there is a possibility that environmental regulations could be ignored, and concurrently human rights abuses happen in this 100-mile zone, not just along the US-Mexico border, but on all borders of the United States. So I'm gonna leave it at that, and I'm sorry I went a little bit over, but I look forward to talking with all of you after the next talk. Thank you. Thank you so much, Lisa, for that wonderful talk. I'm now going to hand over to our last presenter, Vivette Garcia Deister. Her talk is Saber sin los desaparecidos, la ausencia como infraestructura epistémica en América Latina, knowing without the disappeared, absence as epistemic infrastructure in Latin America. Vivette. Ok, muchas gracias, Benzi, gracias, Rodrigo. Estoy muy agradecida de haber recibido esta invitación y de estar compartiendo de esta charla transfronteriza y transinstitucional. I really like that ASU, UAM are coming together and inviting people from all over. I'm currently at my lab in the Facultad de Ciencias at UNAM. And I'd like to speak today about how I am thinking about absence as a form of epistemic infrastructure. Let's see if it resonates with you. So to begin this talk, I'd like to draw your attention to a football stadium, the Estadio Azteca. This is the third largest stadium on the American continent, the largest in Mexico, and one of the largest in Latin America. This is the same stadium where legendary footballer Diego Maradona scored the notorious hand of God, La Mano de Dios, a handball goal that won the Argentine team the victory over England and the 1986 FIFA World Cup. On that day, which we see in this image, the stadium was at its full capacity. That is 87,523 people, plus press, security, and players, filled the stadium to the brim. This is the same stadium that has been listed as one of the venues for the 2026 World Cup series because it can fit so many people, this copious capacity. I can't handle my slides. Okay.
So look at this image of the Gargantuan Stadium. Imagine the roaring sound of the multitude, which can be heard over a mile away from the stadium. Feel the crowd-induced vibration of the concrete. Now consider this. We would need more than one Estadio Azteca, exactly 1.2 stadiums, to represent the number of disappeared persons currently listed in Mexico's National Registry of Missing and Disappeared Persons. As of today, 18 August 2022, the official figure of missing and disappeared persons is 104,505 persons, 104,505, which some consider to be a gross underestimation of the actual figure, especially if we are not considering within this figure migrants who have been disappeared en route to the US through the Mexican territory. The immense void left by these persons' absence can only begin to be made concrete through this exercise. There is nothing emptier than an empty stadium, lamented a sports commentator as he described this, the desolate Azteca, in March 2020, as COVID-19 restrictions banned access to the stadium. But what is emptier than over 100,000 missing persons? The concreteness of this mental exercise for visualizing the disappeared also helped me to think of absence as infrastructure. Not that infrastructure can be reduced to matter. Indeed, the infrastructural turn in geography, in anthropology, and science and technology studies has emphasized the sociality and the relational character of infrastructure. Infrastructures are not only buildings, bridges, stadiums, and roads, but also, especially, they are the people they connect or fail to connect and their interactions, insofar as they articulate social relations to make a variety of social, institutional, and material things possible. With the idea of absence as infrastructure, I am thinking then both relationally, what some authors consider to be a mark of hard infrastructures and a classically anthropological subject, and also epistemologically. The latter is more akin to Karen Noor-Cetina's idea of broadly construed structures that support knowledge production, the arrangements that make up how we know what we know. How do we know that over 100,000 people are missing? But also, what can we know about their disappearance? And what sorts of knowledge about the state and its institutions can we gain from their absence? Ay, este cursor. So my notion of absence as epistemic infrastructure resonates with Noor-Cetina's in that it showcases how we know about the disappeared. We know without, in their absence. And therefore, I, like Edith Rogoff, am finding the notion of without a very productive one because it intimates, sorry. I'm sorry. Jeez. So this notion of without, I'm finding it productive because it intimates process rather than method and alludes to a condition in which you might find yourself while doing work, especially if you don't have access to the field or if you are trying to investigate that which is not there. Rogoff is tackling visual culture, not disappearance. But I find her awareness that the position of being without is not a form of negation of existing subjects or methods, nor a lack of these, to be a compelling epistemological move, one that counters the stasis and immobility of simply not knowing.
Also thinking epistemologically about infrastructure, Jeffrey Bowker starts from the rather dystopian scenario of the Anthropocene and asks, how do we reimagine the nature of knowledge for the way the world is now? How do we put into infrastructures forms of knowledge production that can bear the weight of these new exigencies? And so, conceding that there is a certain equivalence between the ways we are in the world through our infrastructures and the ways in which we know about the world, I posit that 104,505 disappeared persons raises a major exigency of colossal proportions, that of knowing without. I'd like to make a distinction between my proposal of knowing without and other ways of knowing that invoke absence, such as agnotology, agnotología, and absentology. Agnotology, as defined by philosophers Robert Proctor and Londa Shibinger, refers to the structural production of ignorance. These authors charted a path to explore how or why we don't know. In their programmatic edited volume on the topic, secrecy, uncertainty, confusion, silence, absence, and impotence are terms that the authors associate with ignorance. While I am not denying that these may be attributes of the social and political problem of mass disappearance in Mexico, my position with respect to absence is not one of deficit, but rather one of surplus. Again, over 100,000 absences create a void that is ontologically and epistemologically distinct from the one left by the absence of knowledge. These people are not simply not there. They were either forcibly taken or their disappearance exceeds the legal category of enforced disappearance. I'll talk more on that later. The way in which knowing without is productive is also distinct from ignorance's unique prompt to knowledge, which is the constant effort to destroy or at least to reduce ignorance. In knowing without, absence of knowledge is not the object of interest. My proposal also differs from Jennifer Crozant's sociology of things that are not there. In her view, both ignorance and absence converge in the privative, a specific form of absence in relation to a known presence. This allows for studies of absence to illuminate studies of ignorance, thus making agnotology and absentology, a term she is not entirely at ease with, complementary and interdisciplinary epistemologies. While Crozant does recognize a variety of modalities of absences and lacks of knowledge and non-knowledges, the taxonomy she provides is really theoretical. More specifically, she identifies notions useful for navigating the boundary between knowledge and non-knowledge within sociological theory. In contrast to Crozant, my approximation to absence is bottom-up. It is based on a decade of field noting the growth of disappearance in Mexico and the effects of this absence, how it allows us to know, how it urges civil society, especially mothers, to search, the kinds of socio-technical imaginaries it motivates, and the promises it eludes. In the following section, I offer a preliminary exploration of some epistemic tools for knowing without that have been proposed by scholars who are tackling disappearance in the region. And together, I think these tools exemplify what absence as epistemic infrastructure can look like. So Maria Martinez and Gabriel Gatti qualified disappearance as a category that exceeds the legal limits of enforced disappearance. Their idea of disappearance would be useful for analyzing myriad subjects. Unlike enforced disappearance, which applies more narrowly to those vanished by the military dictatorships of the southern cone of Latin America in the 1970s. The disappeared may be applied to different contexts of without across Latin America. The disappeared can designate, these authors claim, Gatti and Martinez,
those who have been expelled, pariahs, the precarious, the vulnerable, abandoned lives. It is the ample geographic and demographic scope that lends this notion coverage, making it an agile concept that circulates globally, circulates very quickly, and lands locally in very diverse situations. Mexico's National Registry makes a distinction between disappeared persons that satisfy the legal qualifications of enforced disappearance and missing persons. Of the current total, 92,007 are disappeared on the lower left corner, and 12,503 are missing or not located in the orange square. The registry includes disappearances from all the recent violence associated with the nation's drug cartel walls, but also date back to the dirty war of the 1960s, when repressive governments targeted and eliminated revolutionary groups who taken up arms against the state and anyone else whom they considered political threats, all under the auspices of US anti-communist foreign policy. Disappeared and not located are the official terms used by the National Search Commission. But as a social category, los desaparecidos exceeds the first and captures both terms and figures, the one in the orange and the one in the gray. Through this more expansive use of disappearance is how civil outrage is mobilized. And by using this category is how we can point to the distinctive bundle of insecurities that underlie all these persons' absence. Lindsay Smith and I have turned to biobanks and genetic databases as epistemic tools for capturing the missing. If Mexico's National Registry aggregates formal complaints or denuncias of the missing, in aggregating biological samples, often with accompanying biographical information, biobanks become privileged technologies for capturing the missing. In fact, DNA samples of the families who search for their disappeared often become a synecdoche for the body itself, which is absent, while DNA databases of unidentified remains stand in for the missing more broadly. Yet the current mismatch between the number of genetic profiles in the National Forensic Database, roughly 70,000, contrasts with a much larger number of desaparecidos. This mismatch between what is there and what isn't, who is included and who isn't, exemplifies the expansion and contraction of the category disappeared. And by paying attention to absence is how the missing data and the data of who is missing becomes legible. Other epistemic tools that require us to confront that which is not present come to mind. These deal with the spectral, the phantasmagoric, but they are no less infrastructural. Writing up about the disappeared in Argentina, Avery Gordon argues for the need to be attentive to the ghostly aspects of the social life of the disappeared. This means examining the relationship between knowledge and experience, what Gordon calls a sociology of haunting. Working in Mexico, Rodrigo Parrini and also Sabrina Melenot have noticed that the spectrality of disappearance also transfers to the spaces, to the hostile, though not necessarily desolate terrains that announce absence. In their works, the landscape, be it the borderland, the morgue, or the clandestine mass grave, works as a heuristic device for knowing without. So I have sketched categories, databases, and landscapes as three ways in which absence becomes an infrastructure for knowledge production. But I'd like to make a case for absence also as an infrastructure for engagement. 2 months ago, the former head of Mexico's National Search Commission, whom we see here, was questioned before a judge regarding the illegal distribution of a database of genetic profiles that was created under his tenure. This investigation was prompted by the journalistic work of Paula Monaco and Wendy Perez, who chronicled how a private laboratory called ADN Mexico
claimed to have access to the Search Commission's database. The company offered searching families the localization and genetic identification of their missing, while also negotiating genetic identification contracts with local state forensic services. To one client, the families, ADN Mexico offered access to a national database and the illusion of certainty. To the other client, the state itself, they offered access to the families as political legitimation of their prospective collaboration. As the journalists followed the trial against the ex-commissioner, Monaco and Perez noticed a remarkable absence. The terms of victims and disappeared were not mentioned during the trial by the parties questioned and during the questioning. The allegations revolved only around the commercialization of 49,000 genetic profiles and the existence of a USB drive. This absence was particularly salient insofar as the existence of the database is predicated on the objective of finding and identifying the disappeared. This was not merely a discursive or legal faux pas, but a blatant denial of the context in which misappropriation of the database, and worse, its commoditization was allowed. To express their bewilderment, the journalists turned to the one thing they have in common with the victims of disappearance, their own disappearance. They wrote, journalists who disappear from the living, killed because of their informative work, journalists who investigate disappearance and death and point out the absence not only of the disappeared, but also of their mention in a judicial investigation into the illegal exchange of genetic data of the unnamed dead and the families who are looking for them. Genetic data that were supposedly produced in response to the crisis of death and disappearance, and that disappeared in turn from the official registry. The company claims they destroyed the database. The fact that the very people that investigate those who are not there and who look into the mishandling of sensitive information related to the missing are themselves disappearing, this fact reveals the social and political power of absence. And precisely because of this, we must engage absence and practice knowing without. Thank you. Thank you so much, Vivette. So I just want to thank our incredible panelists today. This has been so fruitful and wonderful to kind of hear all of your perspectives and the rich work spanning epistemic infrastructures, carceral infrastructures, and environmental histories. I think that we've spent a lot of time talking about infrastructure, and interestingly, also talking about how we might begin to approach spaces that are hidden, absent, difficult to reach, closed off, militarized. So I'm really looking forward to a conversation where we talk about the content of this, try to come a little closer to understanding what an attention to infrastructure might let us do or think with about borders, and then also what tools might be helpful. If the overall goal of this panel is to think about how we might bring new theories, ideas, and practices to understanding the complex borders that we live on now. So what would be some of those tools that might emerge? Some of the kinds of overarching themes that I saw here, in particular between Lisa and Aletia's work, the role of militarization within this work. It's a term that we talk a lot about with borders, who's doing the militarizing, when they do the militarizing, and what its effects are. I think you show richly through your ethnography how different that is. And it leads me to question, what are we trying to point to about infrastructure when we use the word militarization? Are we trying to talk about violence? Are we trying to talk a particular role of the violent state? Are we trying to
point to the criminalization or othering of people. So what does militarization do for us within this framework? I think it becomes a term we're able to use easily, but I think that spending a little more time really looking at what the lens of militarization does or lets us see about borders is something I'd be really interested in hearing more about. And I really appreciate, Vivette, the way that you finished off our conversation by pointing to absence. So I think there's a lot of absences that we see throughout this. And I'd be really interested to see whether Aletia and Lisa felt like epistemic absence, infrastructures of epistemic absence were a part of this work, whether absence of knowledge or absence of health and sanitation, or even absence of access, how that not really ignorance, but structured absence comes to shape these places. And my final question might really be about environment. So Lisa, you brought in like literal environment movements, but I'm wondering what role, place, all three of you talked about landscapes, about terrains, about physical spaces, the physical space of the border and how it becomes either hostile or made disgusting or made wild for certain people and inaccessible, and accessible and controlled and spaces of discipline for others. So what role might nature or the environment play within each of your works? So there's some kind of initial questions that I had. I encourage everyone who is participating to put your questions in the Q&A section. So at the bottom, you're able to type in a question. It would be lovely to get questions from the audience, so you can ask questions for individual speakers, or you're welcome to ask synthetic questions. So just to sum up my comments, I'd be really interested to know how you all each take on the idea of absence within your work, where ideas about landscape, environment, and place come to do this, and then really what tools you think we need to investigate bordering infrastructures. I'd be happy to start. I think the idea of absence is really is really powerful, and the way I find connections in my own research, there is absence. There is the literal absence, right, in the approximately 5,000 people who have died in this area crossing the desert. The absence of their remains because of the conditions in which their bodies decompose. And it's striking to me that there's the absence of people. And I always want to be careful when I talk about this, because I'm certainly not against conservation or protection of the environment. To respond to your question about the environment, like, it's certainly very important. But in some ways, in this particular context, the environment is used as a way to limit access in terms of knowledge about what is happening and the extent of the loss of human life, but also in journalistic reporting, and then most obviously the absence of human rights groups and their not being allowed physically into these spaces. So the environment becomes a tool that can be used to reduce responses to serious human rights needs. Rodrigo raised his hand. Rodrigo, did you want to ask a question? Sí, gracias. Bueno, agradecerle a las panelistas, porque me parecieron todas unas intervenciones muy interesantes y creo que aportan mucho a la reflexión que estamos tratando de hacer, ¿no? Solo quisiera plantear dos ideas que quizás puedan resonar
en sus trabajos, ¿no? Uno es que, retomando lo que plantea Vivet, pero llevándolo quizás al campo no de la desaparición, sino que de la migración y la gestión de las fronteras, diría que se pueden pensar las fronteras como zonas sensibles a la relación entre ausencia y presencia, ¿no? Incluso a la implementación de una epistemología, no solo pensada en términos del conocimiento científico, como quizás a veces se produce, sino que también pensado en las formas en que las instituciones, por ejemplo, el Estado, producen modos de conocimiento y prácticas de conocimiento. Específicamente, creo que Lindsay lo decía, y creo que hay que retomarlo, que el proceso de militarización, digamos, una prerrogativa de los militares es pedir identificación. Entonces, es generar ciertas formas de presencia, de una presencia al menos legal, ¿no? Aunque sabemos que se atribuye a las Fuerzas Armadas también desapariciones, ¿no? Y ahí hay una relación que creo que es interesante de ambigüedad entre lo que está sucediendo, por un lado, digamos, en la producción de las ausencias, pero también en la demanda de las presencias, ¿no? Y ahí quizás, digamos, pienso que cuando Leti investiga en las estaciones migratorias, al menos investiga en lugares donde hay registro de las personas, ¿no? Porque quienes hemos trabajado en zonas, por ejemplo, en albergues de migrantes, lo que se inicia cuando la gente sigue la trayectoria, su viaje, por ejemplo, desde el sur, donde yo trabajo, hacia el norte, es que no se sabe dónde llegan y qué pasa con ellas, ¿no? Entonces, ahí hay quizás una paradoja en la que el registro y la identificación por parte de los aparatos del Estado, de los militares, de la policía, etcétera, desde, creo, el planteamiento de Vivet, al menos hace emerger una presencia y un registro de esa persona. No sé si estaría de acuerdo en Vivet en llamarlo presencia, pero como una especie como de acotamiento de la ausencia, ¿no? Y que vuelve entonces zonas sensibles, por ejemplo, las estaciones migratorias, el entorno de las zonas donde el Instituto Nacional de Migración y otras instituciones despliegan operativos, digamos, zonas sensibles a esta relación epistemológica, pero también una relación práctica, porque entre medio de eso hay enormes zonas de ausencia migratoria. No sabemos dónde está la gente, qué pasa con esa persona, digamos, y que en realidad no lo sabemos hoy, quizás tampoco lo vamos a saber mañana, ¿no? Y solo una cosa muy cortita, que estoy pensando que quizás una dificultad que hemos tenido para pensar la noción de disciplina en México, como lo utilizas tú, Lisa, es que a veces disciplina se hace sinónimo de orden, ¿no? Y creo que retomando a Foucault, si la disciplina es un control minucioso y detallado de los cuerpos, no necesariamente supone orden, como quizás, digamos, suponen, ¿cierto?, en las áreas de conservación de la naturaleza que presentaba Lisa, ¿no? Que, por ejemplo, Tapachula, que es un lugar muy desordenado, es también una zona disciplinaria, o un campo de ejercicios de una disciplina, que son disciplinas que yo llamaría a través del caos, pero que tienen el efecto que quizás buscan las disciplinas de gestionar los cuerpos, pero no del modo en que gestionan las cárceles, o que gestionan las fábricas, o que gestionan como las instituciones clásicas de la modernidad, que quizás ya no sirven para pensar los modos de disciplinas contemporáneos que se están ejerciendo, ¿no? Y entonces estas áreas de conservación serían también como áreas utilizando lo que tú planteabas, Aletia, como estas áreas de degradación, de descomposición, ¿no? Y que ahí quizás hay también como una relación como fantasmal en algún sentido, aunque sea muy material, que me parece que sus presentaciones, las tres me parecieron presentaciones muy brillantes, podrían, digamos, abrir campos de reflexión o de estrategias de reflexión para pensar quizás las fronteras y los procesos, digamos, tú hablabas de la naturaleza, Lindsay, pero yo diría también pensar quizás los procesos corporales, los procesos de los cuerpos, en esta relación compleja entre lo que es biológico y lo que es cultural, que nunca termina por ser ni una relación completa ni una relación ensamblada, pero que creo que nos está permitiendo quizás acceder a otras formas de conocimiento que los estudios clásicos de migración no han reconocido como un campo de preguntas, a mi entender, al menos en México. Gracias. Do our panelists want to respond to, thank you so much, Rodrigo, for that really productive provocation and reading across of these wonderful presentations. Do any of our panelists want to respond to Rodrigo? And then we have a few questions. And there was also a question about whether people could ask
Participants could ask questions themselves. So if you'd like to ask a question, si quieres hacer una pregunta, nomás puedes levantar el manito virtual y te dejamos hablar después. So if anyone wants to respond to this, and then I'll raise the questions that have already been put in the chat. So should I jump in? I think you can't really see the hands, Lindsay, right? So following Rodrigo Parrini's intervention, I think that, yes, indeed, there's some sort of liminality epistemologically between the presence and the absence. When I was listening to Lisa and Aletia, I thought, so the discipline space and the estación migratoria, do they work as kinds of total institutions, as this sociological notion of the total institution? Are they producing systematic ignorance, or can we think of them as spaces of without? And I think that they don't completely fall within the definitions of total institution or discipline sense in the very classic Foucauldian sense. I think I do agree with Rodrigo. How I'm thinking like a connection between what I was talking about and what they presented is precisely that they are spaces of without. And from there, and this choreography between what becomes present and what is absent and what eludes even the ethnographic eye, this can be a productive way of looking at it, perhaps. I don't know what they think. Ok, bueno, voy a intervenir. Sí, agradezco mucho los comentarios de Lindsay y de Rodrigo, y también ahora esto que viví, también un poco la pregunta de si son instituciones totales o si también se operan en esta con lo que le llamas como los espacios del, ¿cómo le traduciríamos el without, de la ausencia o de... a ver, yo creo que me gustaría como intentar recuperar varias de las cosas que se dijeron. Primero empezando con la pregunta de Lindsay, que decía, bueno, ¿cuál es el efecto de la militarización? Creo que tendríamos que situar el efecto de la militarización de manera más amplia con lo que implica el proceso de la militarización o de la fuerza que ha tomado los militares en el país, que no es una política nueva, es una política que tal vez ahora es más evidente por las diferentes, a partir de la creación de la Guardia Nacional y porque se han generado diferentes mecanismos desde los marcos jurídicos para irle dando más fuerza a los militares, pero digamos México desde los últimos 50 años ha ido poco a poco y en los últimos, digamos, desde el 2006 para acá, tomando mucha fuerza la militarización. Lo que sí genera, pensando en los vacíos, es que no hay forma de tener control o se tiene menos control, no se puede, se pierde accountability, se pierde la forma de generar transparencia y regular las acciones de la Guardia Nacional frente al control migratorio. Entonces, claro, cuando Rodrigo decía ahorita, bueno, si al menos son espacios donde existe el registro, la verdad es que tenemos muy poca, no tenemos forma de poder conocer la dimensión de las personas migrantes desaparecidas. La CEDAW, que es el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en el 2018 hace una recomendación muy puntual al Estado mexicano sobre mujeres migrantes desaparecidas. Es un hoyo negro eso, ¿no? No sé, ¿por qué? Porque es entre el crimen organizado, entre la propia autoridad, entre los militares. Pero también los que sí quedan, digamos, que pasan por la detención o que pasan por el contacto con la autoridad, sabemos que no estamos pudiendo tener los registros de cómo son los operativos, a quiénes detienen, en qué condiciones, y lo que sí sabemos es que una vez que pasan por la ruta institucional, eso no garantiza que se queda como ese registro, porque con la pandemia lo que sucedió mucho, o lo que tenemos nosotros registro de las ONGs,
es que sacaban a las personas, como no las podían deportar por vías oficiales, las llevaban a estas zonas, hablando de cuál es qué rol tiene la naturaleza, a estas zonas de jungla, ¿no? En las zonas fronterizas, zonas de nadie, donde operan, ¿no? Los migrantes, las rutas migratorias se caracterizan por ser estos espacios de nadie, ¿no? Entonces vienen de estar en una institución o en una estación migratoria que opera en la excepcionalidad de la ley, y después muchas personas, no estoy diciendo que era una práctica generalizada, pero sí se generaron estas, pues no le puedo decir no es una deportación, era llevar a las personas a zonas peligrosas, en tanto naturaleza, peligrosas en tanto que son espacios donde puede haber operativos militares sin ningún tipo de registro, y también del crimen organizado. Entonces me parece interesante lo que estamos charlando un poco, lo que decía Rodrigo, estamos hablando de esta disciplina de los cuerpos a través del caos, ¿no? Lo que dijiste ahorita, y de cómo, pues estas zonas, le llamas zonas de descomposición, pero pues sí, yo diríamos, o Viviet dice zonas de la ausencia, zonas donde funcionan bajo un estado de excepción, donde quienes empiezan a tener tal vez ahora más control y facultades oficiales, pues insisto, sí es la gravedad de que sea un agente de la Guardia Nacional, y me detengo aquí porque hay más que decir y quiero escuchar a todas. Gracias. Gracias, Aletia. Thank you, everyone. We have some questions from the audience. I'm going to give you both of these that have been typed up and give everyone a chance to respond to those, and then invite anyone who wants to ask a question in voz alta to do it. So Martin Perez Comiso says, thank you for these wonderful presentations. And he wants to ask some questions about infrastructure. What do you think are the critical technologies to follow in this space? And what difficulties have you found in your research tracking their traces? That's Martin's question about what technologies matter for these infrastructures and what difficulties have you found tracking those in your research? And then Danae Hernandez Cortes asks about the future and future challenges. And she wants to know qué fenómenos naturales relacionados al cambio climático van a afectar los flujos migratorios y qué capacidad institucional es necesaria para poder manejar esto. So in terms of future challenges, how is climate change going to affect migrant flows, and what kind of institutional capacity in terms of infrastructure is necessary to deal with those coming changes? So those are our two questions. Just jump in. So one of the technologies that, at least for the work that Lindsay and I have done together, has been both important and very hard to track, are denuncias, these los registros, the registries of who is missing. So there, I mean, a lot of work has been done on the impossibility of really tracking migrantes desaparecidos for many sociological and legal reasons that people do not make the formal complaint that their migrant family member is missing because of the fear of legal represalias. So registries of different forms of denuncias are one of these, what Lindsay and I call technologies of capture, that are both instrumental and highly elusive. But we think that, or I think that we think, maybe you have to jump in, Lindsay, that it is precisely because they are so restricted, and this is why this choreography between how many we think are missing and how many are actually registered in the formal database, and all the space that is absent in between, all those absences that are unaccounted for. That's why it becomes interesting, to keep on following the registries, even though we know they underrepresent the number of people who are missing. And we call these technologies of capture.
Yo diría que haber estado en la frontera de Arizona y es muy, muy diferente a, o sea, pensando en el tipo de tecnologías que hay, de detector de calor, bueno, es que estás en esa zona y sientes a los robots como están ahí alrededor de ti, ¿no? Yo diría que aquí el problema, o sea, sí claramente hay una infraestructura del gobierno de Estados Unidos que está invirtiendo muchísimo en capacitaciones con el Instituto Nacional de Migración, pero más bien yo pensaría en lo perverso que es también como todo el espectáculo que tiene que haber sobre las detenciones y porque México, o sea, pareciera como que eh, son los mismos agentes de migración los que van grabando los operativos y luego eso lo hemos presenciado y luego los filtran a la prensa y obviamente cambiando y malinterpretando toda la información de qué es lo que está pasando. Yo diría que más allá de pensar en cómo están estructurados en una estación migratoria que tiene el paso de gato, por supuesto tiene vigilancia las 24 horas, son espacios torturantes, así las ONGs habla de que son espacios torturantes quienes hacen monitoreo allá, porque les ponen extremo frío o extremo calor, más todo lo que yo expliqué. A mí hay algo que me parece perverso y que es algo que está también en mi investigación. Los agentes de migración, la forma como se identifican en sus uniformes son con códigos QR. No tienen gafetes, no tienen forma de ser identificados. Y eso dicen que es porque si tienen gafete los migrantes los van a ahorcar con un gafete, ¿no? Con el listón del gafete. Y entonces me parece interesante porque además cuando les preguntas resulta que no tienen lectores de QR, los uniformes nunca les han funcionado para leer los QR y eso es gravísimo porque no hay forma de identificar quién hizo qué. Entonces más bien estaría yo pensando esta forma como también se van generando estas prácticas pues sí, de uso discrecional, ¿no? De todos los tipos de servicios. Eso quería decir un poco lo del QR y para mí me parece que está el tema de los retos que decían, ¿no? ¿Cuáles serían los retos y en materia también de cambio climático? Bueno, ya está sucediendo. Lo que pasa es que hay una literatura que está explorando desde la parte más de seguridad alimentaria y riesgos ambientales el corredor seco de Centroamérica, y los migrantólogos no estamos viendo las conexiones que hay, pero en los testimonios de las personas ya te hablan no solamente de los huracanes Ieta y Iota, que después hubo una caravana 3 semanas después, o sea, no estamos hablando solo de desastres naturales, sino de degradación ambiental, como ya no están pudiendo cosechar frijol, hay un tema fuerte de inseguridad alimentaria en Honduras. Entonces, el problema y ahí donde está toda la discusión es en que no se reconocen a las personas migrantes forzadas como refugiadas ambientales. Hay una negativa a reconocer que el cambio climático tiene que ser una forma de reinterpretar convenciones como Cartagena o Ginebra para poder ampliar la figura de refugiado. Creo que hasta aquí ahorita por lo que comentaron. Muchas gracias. Lisa. I wanted to respond to the question about technology and thinking about the ways in which border apprehensions have become these incredibly mechanized processes, whether that's through the use of drones or surveillance towers, or as Alethea mentioned, like the heat sensors and all of these technologies that are being employed. Ultimately, what they do is dehumanize the migration process. And they do that by turning migrants into almost like a prey, like someone that they're pursuing. But they also do that by removing the human contact, right? So by using this technology, there's this total removal of human observation on whether that's through journalists or through social scientists or through the local community. And I saw this similarity in Alethea's talk about just kind of like compartmentalizing and putting people aside into these spaces where they're not seen. And so I do think that the technology that is often really celebrated in the United States and talked about as this like
scientific and technologically advanced form of border protection. Its ultimate aim is to just further dehumanize immigrants. Thanks, Lisa. Alex, Almendra has a question. You can unmute and ask it, Alex. Gracias, Lindsay. Pues muchísimas gracias primero a las tres presentadoras. La verdad es que sí ha sido muy interesante escucharles y no tengo en este momento todo el procesamiento de todas las cosas con las que me gustaría resonar. Pero bueno, quisiera precisamente resonando con Aletia Fernández, me pareció muy sugerente el tema del asco. Aletia, no conozco todavía tu publicación de esta investigación, pero he tenido algunas referencias y lo primero que pensé fueron sobre dos experiencias en contacto con personas migrantes que habían estado detenidas en estaciones migratorias o que habían tenido alguna confrontación con la Guardia Nacional, y fueron dos eventos, ninguno no relacionados entre sí, pero ambos con una cuestión de un escupitajo, ¿no? Un hombre hondureño que yo estaba en ese momento trabajando como psicóloga, acompañamiento psicológico en una organización civil, y un hombre hondureño que pide hablar conmigo. Estaba realmente afectado por la detención migratoria que había pasado, y el hecho que él relata es que me dice: en Honduras es muy común escupir en la calle. Realmente es algo que yo también recuerdo, es verdad que cada vez menos, pero recuerdo mucho de mi infancia, hasta recuerdo un poco como el adoctrinamiento, de eso lo pueden hacer los hombres, ¿no? Las niñas no, o las mujeres no, pero efectivamente es algo que me resuena familiar. Y este hombre me decía eso, me intentaba como explicar el contexto público en Honduras, y me dice que lo hizo en un patio de la estación migratoria, y que fue golpeado con un instrumento, ¿no? Que traía en la mano uno de los oficiales, y que bueno, que básicamente la agresión fue para hacerlo sentir él un escupitajo, y le pidió que lo limpiara con la mano, ¿no? Y por supuesto como toda la vergüenza de hacer este evento pues notorio frente al público que estuviera ahí. Y otro evento fue una mujer hondureña que estuvo en una de las caravanas que cruzaron a finales del 2018 por Tapachula, y pues si recordaron sigue habiendo, ¿no? Muchísimos enfrentamientos, muchísimas personas, el caos y la violencia reinaba, digamos, y esta mujer no podía sacarse de la cabeza un momento en el que un agente de la Guardia Nacional le escupía en la cara. Y bueno, me parece muy interesante pensar esto que estás hablando en relación con el asco y las secreciones corporales, como si estuviéramos también en un campo de discusión escatológico, en los dos sentidos que coincide este término en español, ¿no? Como pensando la gestión de los desechos orgánicos del cuerpo, pero también cómo se pone en función en una gestión de un desecho de cuerpos, ¿no? Y de cierta manera, pensando en esto de la escatología como en un juicio final también, porque creo que aunque sea el mismo acto de escupir, estas dos situaciones son muy distintas, ¿no? No es lo mismo escupir en el suelo que escupirle a alguien en la cara, y además, pero finalmente el asco recae sobre el mismo cuerpo. Eso es todo lo que quería decir, justo resonando con esta investigación que me parece muy interesante, y nuevamente les agradezco a las tres. Bueno, pues muchas gracias, Alex, por tu comentario. Claro, o sea, es que ahí
fíjate que ahora que dices eso, no es la primera vez que escucho eso, como que les escupen, cuando, ya sea los de migración o la Guardia Nacional. Em, y sí, es como un trato completamente degradante, ¿no? Y es una forma también de, sí, pues de deshumanizarlos y además... es también, o sea, en el libro este de detención migratoria, ahorita les pongo en el chat, se llama libro de detención migratoria, prácticas de humillación, asco y desprecio. O sea, hablo del asco, pero también me enfoco mucho en ese burócrata, que es un burócrata muy maltratado. O sea, es como un burócrata maltratado que a su vez maltrata. Y el espacio tiene todas las condiciones para eso. O sea, porque sí está dividido, pensando la infraestructura, se llama siglo XXI. O sea, yo decía, ¿cómo es que no hay baños? Se jacta el gobierno mexicano que es una de sus mejores instalaciones. La inauguraron en el año 2000 y es así como, y está bien, tú cuando vas a, es como cualquier oficina de gobierno federal, pero claro, la cubeta, que los hagan orinar en la cubeta, y además ya nadie veía lo de la cubeta, la única que notaba era la señora del baño que tenía que hasta tres veces al día vaciar la cubeta. Y eso era una forma que antes de ingresar los obligan a esperar a que todo el grupo quede registrado, pero es gente que viene de viajes de 20 horas, los que son detenidos en la frontera con Estados Unidos. Esto es el sur de México. Y entonces, bueno, no me voy a extender mucho, pero a partir de eso empiezo a entender, ¿no? Que lo primero que te están pidiendo es eso, un espejo, un rastrillo, un shampoo, un cepillo de dientes, porque te dice no me reconozco a mí mismo. Entonces, hay un maltrato muy fuerte, así como lo que tú presenciaste, Alex. También, por supuesto, golpes y formas de tortura. No lo he visto, no me ha tocado testimonios, pero sí me ha tocado testimonios de exagentes de migración que me contaron que parte del entrenamiento no oficial, pero que era como un plus, el entrenamiento para poder golpear y torturar, los enseñan a torturar a personas que están dentro de un colchón. Entonces también hay que entender, no es una justificación de ninguna manera, pero las relaciones de poder y cómo funciona la institución. Entonces, estos agentes sumamente maltratados y despreciados por sus jefes, en lo cotidiano, siempre hay alguien más abajo a quien maltratar, ¿no? Y pues sí, son a las personas migrantes. Hay más preguntas. Bueno, yo tengo uno. So, Lisa, I had a question for you about conservation. And I think a lot of our colleagues are from Mexico, but in the US, there's this sense that conservation is on the good side and Border Patrol is on the bad side. So there's something that really is shocking, right? That these would coexist in the way that you've documented. And at the same time, kind of anthropological critiques of conservation have tied it to ideas of colonialism, certain kinds of ideas of the right use of land. So examples in Brazil where indigenous people and indigenous uses are removed from land for conservation. So there's these kinds of ways in which conservation is seen as lefty and good, but also is part of a particular way of relating to land and people that has long legacies of power. And I wonder how you think about those dissonances and resonances working on the US-Mexico border, because certainly one of the things we've seen working in Mexico is that many of the places where people are disappeared and bodies are dumped are ecological reserves, right? One of the few people who have access to them are scientists that are coming there to study species that have been preserved. And yet these are places that mothers and the government have a really hard time getting into. So seems to be this highly protected space, but also highly violent space for certain kinds of people. And I wonder if you could speak a little bit more about how that functions in your work. I mean, it's definitely something that I grapple with, and that when I was doing this research and also in my current research here, shifted kind of more to working in agricultural settings. But I never wanted to write this book and write these articles that cast conservation as bad actors, because the individuals
that are working in conservation. I mean, obviously, I can't speak for every human being who works in conservation, but oftentimes are coming in with a good and important motivation of trying to protect wilderness and trying to protect endangered species, and would never want to suggest that it's wrong to conserve nature along the border. So saying that, I wanted to just kind of go back to, I wanted to talk a little bit about trans-border conservation, and maybe that's like a good place to leave it at, because one of the things that that became clear to me is that the conservation programs that were in collaboration with conservation programs in Mexico, these were creating these really amazing new spaces, like true borderland spaces that in spaces where wildlife don't recognize borders, and you know, ecological zones don't match with political boundaries. And so it's interesting for me to think about this on both Mexico's northern border, but also Mexico's southern border, kind of how these different conservation efforts could potentially become sites where we pay attention to human rights and don't sweep them to the side. So for me, that's an empowering and hopeful way to look at border conservation, is thinking about how trans-border conservation can transcend some of the disappearing and absence and all of the loss that we've talked about today. Thanks, Lisa. I just want to thank you all so much for taking the time to speak with us. Les agradezco a ustedes para estos ponencias ricos que nos hacen preguntar sobre nuestro trabajo, nuestros como marcos teóricos y métodos que estamos usando en este momento. Really helps us rethink kind of our theoretical frameworks, our methods, and our approaches to the border. It's just been lovely to spend this afternoon with all of you, and thank you so much for everyone who joined us today. We will be having our next event in just a few weeks. So our next event is on September 8th, and Rodrigo will be moderating it, and we'll have Alina Peña Iguaran from ITESO, a Colectivo Planta Libre Mexicali, who's going to be talking exactly about some of these trans-border conservation issues, and Rihan Ye from the University of California, San Diego, and we'll be talking about trans-border encounters. So I hope you guys will all join us then. We'll still be on Zoom, and hopefully we won't have as many technical difficulties. And again, thank you so much to our panelists. Really appreciate all of you. Thank you so much. Thank you, Lindsay. Thank you so much.